recite the Marian prayer and to greet the faithful below. Well, thank you for joining us. I'd like to thank in particular Catholic TV. Thank you for joining us. Catholic Faith Network in America, EWTN TV, Shalom World TV, Salt and Light TV, Atmada Sham TV in India, Luminous Radio in India, and Radio Maria, Papua New Guinea. Thank you for joining us, and for those of you who can see, I'd like to also thank all of you who are joining us via radio and app, television, internet, all these means of communication, bringing you and hoping giving you a taste of what's going on in St. Peter's Square right now, where very shortly the Pope will come on out onto the window to recite the Marian prayer. As we can see, a lot of responsible social distancing going on in St. Peter's Square as people await the Pope's arrival. Many people just with caps on. It's still very sunny here in St. Peter's Square. Many people also with flags out there. There was one particular banner which was reading the community Laudato Si. As many of you may know, it's the season of creation, which is running from the 1st of September to the 4th of October. And it's now well underway with faith communities praying and organising events that are aimed at contributing to the protection of our common home. So that banner of the community there from Laudato Si. The Pope yesterday even, he spoke to a delegation, the Laudato Si communities, and he spoke about contemplation and compassion, saying that they are indispensable ingredients for an integral ecology as proposed by his encyclical Laudato Si. Well, Pope Francis is now at the window of his studio waving to the crowd below in St. Peter's Square, and as always, cheers from them as they wave and also greet Pope Francis from St. Peter's Square. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, good day. Nella parabola che leggiamo nel Vangelo di oggi, in the parable of today's Gospel reading, which is from Matthew, that of the merciful King, twice we find this plea, "Be patient with me, and I will pay you back in full." The first time it is pronounced by the servant who owes his master 10,000 talents, an enormous sum of money. Today it would be millions and millions of euro. The second time, it is repeated by another servant of the same master. He too is in debt, not towards the master, but towards the same servant who has that enormous debt. And his debt is very small compared to that of his companion. The heart of the parable is the indulgence the master shows towards his servant with the bigger debt. The evangelist underlines that, moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. Questa parola che proprio di Gesù, ebbe compassione. Gesù sempre ebbe compassione. Moved with compassion. Jesus is always moved with compassion, the Pope says. An enormous debt, therefore a huge remission. Dunque, un condono enorme. But that servant, immediately afterwards, showed himself to be pitiless towards his companion, who owed him a modest sum. He does not listen to him. He's very hostile against him and has him thrown him in prison until he pays his debt. The master hears about this and, outraged, calls the wicked servant back and has him condemned.
e tu sei incapace di perdonare questo poco. He says, you Nella parabola talking about troviamo giving due pardon, atteggiamenti and then this man differenti. cannot Quello di Dio rappresentato pardon dal somebody else who owes him money. tanto, perché In the Dio parable, we find perdona two sempre, different attitudes. e quello dell'uomo. God's represented by the king and the human persons. persons. È pervasa dalla The misericordia, divine attitude is mentre justice pervaded with mercy, nell'atteggiamento umano si limita alla giustizia. whereas the human attitude is Gesù ci limited to esorta justice. ad aprirci con coraggio alla Jesus forza exhorts us del to open perdono, ourselves with courage perché nella to the vita strength of forgiveness, non tutto si risolve con la giustizia. because in life not everything can be resolved with justice. C'è bisogno di quell'amore There is a need misericordioso for that merciful love, che è anche which alla is base also at the della basis risposta del of the Lord's Signore answer to alla Peter's domanda di question, Pietro che precede la which parabola. precedes the parable. La domanda di Pietro suona così: questions Signore, of dimmi, Peter are, se il mio like this. fratello commette Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? perdonarli? E Gesù gli rispose: And Jesus replies, non ti dico I say to fino a you, 7, not 7 ma fino a times, 70 but volte 77 nel times. linguaggio simbolico della Bibbia. In the symbolic questo language of the significa Bible, this che means noi siamo that we are chiamati all called to forgive perdonare always. sempre. Quanta sofferenza, How much quante suffering, lacerazioni, how many quante wounds, guerre how many potrebbero wars essere evitate could be avoided se il if forgiveness and perdono e la mercy misericordia were the style of our fossero lo life. stile della nostra vita. Anche in famiglia, Also in families. anche in famiglia. Quante famiglie How many families disunite, that are not unified, che non sanno perdonare. that they don't know how to Tanti forgive one fratelli another, e sorelle brothers and sisters. che hanno questo rancore dentro. They have anger in their heart. È necessario applicare l'amore It's misericordioso necessary to apply merciful love to all human relationships between spouses, tra i congigi, between tra i genitori e parents i and figli, children, all'interno delle nostre within our comunità, communities, and also in society and politics, nella Chiesa in the church, e anche nella società e nella politica. Oggi al mattino, mentre celebravo la messa, This morning while I was celebrating Mass, sono stato colpito I was stopped di una frase by della a phrase prima lettura by the first reading del libro del Siracide. La frase dice così: The phrase was, ricorda la fine, remember the end. smetti di odiare. Ah, bella frase. Ma pensa alla fine. Pensa che tu Think of the end, sarai in una bara. that you're in a coffin Porterai l'odio lì. and you bring that Pensa che hate with alla you. fine smetti di odiare. Smetti il Stop. rancore. Hating. Stop anger. Pensiamo a questa frase tanto. Let's think of that phrase from the first reading. Ricorda la fine, Remember the end smetti di odiare. and stop hating. E non è facile perdonare, And it's not easy to forgive perché because nei momenti tranquilli uno in dice: the moments, the calm moments, o questa me ne ha fatta di tutti i colori. Ma anche io and ne me, ho fatto tante. Meglio perdonare per essere perdonato. it's better to forgive. Ma poi il rancore torna. But that Come una mosca sense of anger fastidiosa just nell'estate returns. che torna e It comes torna back e and comes torna. back. Perdonare non è soltanto una Forgiveness cosa di un momento, Isn't just for this è una moment. cosa continua contro questo It's rancore, continuous con questo odio che torna. against hate. Pensiamo alla fine, We need to think smettiamola di odiare. of the end La and parabola stop di hating. oggi ci aiuta a cogliere in pienezza Today's il parable helps us significato di quella to frase grasp fully the che meaning ripetiamo of that nella phrase we preghiera del recite in the Padre Lord's Prayer.
Rimetti a noi I nostri debiti. And forgive us our come noi li trespasses as rimettiamo ai we forgive nostri those who debitori. trespass against us. Queste parole contengono These words contain a una decisive sfida. truth. Non possiamo We cannot demand pretendere God's per noi il forgiveness for perdono di ourselves Dio if we in turn do not grant forgiveness to our neighbor. il perdono al nostro prossimo. È una condizione. It's a condition. Pensa alla fine Think of the il end, perdono di Dio the forgiveness of smettila God, di odiare. and stop hating. Caccia via il rancore, quella mosca fastidiosa Let go che torna e torna. of all that hate, that anger. Se non ci sforziamo di perdonare e di amare, nemmeno If we do not noi strive to forgive and to love, we will not be forgiven and loved either. fidiamoci alla materna intercessione Let us della entrust Madre di ourselves to the Dio, maternal renderci intercession of the Mother of aiuto God. a renderci conto May she help us di to realize how much we are in debt to God and to remember that always, so that our hearts may be open to mercy and goodness. alla misericordia e alla bontà. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Deis. requiescat in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Pope concludes the recitation of the Marian prayer from the window of his studio in the Apostolic Palace. Cari fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, nei giorni scorsi in the last few days, una serie di incendi ha devastato a series of il fires campo profughi di Moria, devastated nell'isola di Lesbo. a refugee camp in Moria in Lesbos. Migliaia di persone senza un rifugio. Thousands of people were left without precario. refuge, without a home. È sempre vivo in me il ricordo della visita compiuta là e lives with dell'appello me. lanciato assieme al The visit I patriarca made ecumenico Bartolomeo with the e Ecumenical Patriarch Bartolomeo da Atene to Lesbos ad assicurare un'accoglienza umana e dignitosa a donne e uomini migranti, ai profughi, a chi cerca asilo in It's Europa. important to give welcome to all those Esprimo solidarietà e who need vicinanza help and care, all those a tutte le refugees. vittime di queste drammatiche vicende. Pope expressing his closeness to all those who have been victims of the fire Anche that in took place queste in settimane Lesbos.
in the camp at Moria. In tutto il mondo, tante parti, a numerose manifestazioni popolari di protesta che esprimono il crescente disagio della società civile di fronte a situazioni politiche e sociali di particolare criticità, mentre esorto i dimostranti a far presenti le loro istanze Talking about a number in of forma pacifica, protests that have been going senza on cedere alla tentazione in the last while. dell'aggressività e della violenza. Faccio appello a And he makes tutti an appeal coloro che hanno responsabilità that pubbliche even e making di those governo di ascoltare la voce dei loro concittadini e di venire incontro protests that alle loro they can be done without a giuste sense of violence, aspirazioni, assicurando il pieno rispetto that dei there can be diritti respect umani for e human delle rights, libertà civili. and just have a civil Invito responsibility. infine la comunità ecclesiali che vivono in tali contesti sotto la guida dei loro pastori ad adoperarsi in favore del dialogo. It's important Sempre in to favore del dialogo. E in open favore oneself della up to riconciliazione. dialogue. Abbiamo parlato del perdono, la We've talked riconciliazione. about forgiveness, reconciliation. A causa della situazione di pandemia, quest'anno Because of the la COVID tradizionale pandemic, colletta per la Terra the Santa traditional collection for the Holy Land was postponed until today, 13th of September. Nel contesto attuale questa colletta è ancora in più un segno di speranza. In this context, this collection is a sign of hope and closeness to Christians who live dove Dio si è fatto carne in ed è morto the land e risorto per noi. where the incarnate Lord lived. Oggi compiamo un pellegrinaggio spirituale Today we make a spiritual pilgrimage con l'immaginazione, col cuore, with our imagination, with our heart, dove, come dice il Salmo, sono le nostre sorgenti, e facciamo un gesto di generosità And per quelle let's comunità. make a gesture of generosity. Saluto tutti voi, fedeli I greet romani e pellegrini all di of vari you, paesi. pilgrims, In Romans, particolare saluto in i particular. ciclisti affetti Greet dal morbo cyclists. di Parkinson. cyclists who are affected by Parkinson's Hanno disease, percorso la via Francigena da Pavia who have a come from Roma. Pavia to Rome. Siete stati bravi. You've been really good. Grazie della vostra Thank you testimonianza. for your witness. Saluto la confraternità Madonna Dolorata di Monte Castello di Vibio, Community of the Madonna che vedo che c'è of Sorrows. una comunità Laudato Si And lì. Pope looking at a banner which Grazie reads the per quello Communità che fate. Laudato Si. Thank you for all that you do. Per l'incontro di ieri Thank you for yesterday's encounter. qui con Carlin Petrini e tutti i dirigenti che vanno avanti in questa lotta per All la those custodia del who go creato. forward in this battle. Saluto tutti voi. I greet you all. In modo speciale le famiglie italiane In a che special nel way, mese di agosto si sono dedicate all'ospitalità dei pellegrini. to those families Sono who tante, are hosting e a tutti auguro pilgrims. una buona domenica. Per favore, I wish you all non dimenticate lovely di Sunday and don't pregare forget per to me. pray for me. Buon pranzo Have a e good lunch arrivederci. and goodbye. Viva Papa, the crowd says. Pope waving to the crowd there, looking happy to see them on this Sunday. Well, that brings us to the end of our coverage of the Pope's Angelus from St. Peter's Square. I'd like to thank you again for joining us for the recitation of the Marian prayer. Laudetur Jesus Christus.